Namaskar friends, Jai Swami Maharaj. You're watching the daily highlights of the Pramukh Swami Maharaj centenary celebrations. We welcome you once again to the Today at Nagar program. For generating a sense of pride for our Sanatan Indian culture and for nurturing and strengthening this Sanatan culture across the globe, Pramukh Swami Maharaj developed the three main pillars of culture: Sant, Shastra, and Mandir. He built over 1,100 mandirs, facilitated the composition of several scriptures, and inspired more than 1,000 youths on the sacred path of saintliness. As part of this Sant tradition, galvanized by Pramukh Swami Maharaj, more than 100 youths are going to join the Sadhu fold on this occasion of his birth centenary, out of which 46 youths received Parshadi Diksha through the hands of Guru Hari Mahant Swami Maharaj today. Come, let us also witness those special moments of today's Diksha ceremony. સ્વામી મારા છો તમે, મને તમારા થાઉં ગમે. સ્વામી મારા છો તમે, મને તમારા થાવું ગમે. ઓ મને તમારા થાવું ગમે. જગની ખારાશ બધી જીવમાં ભરાઈ, મારું ને તારું આ એવી અવળાઈ. જગની ખારાશ બધી જીવમાં ભરાઈ, મારું ને તારું આ એવી અવળાઈ. હોય સાચું તે ખોટું કરે, હોય સાચું તે ખોટું કરે. સંબંધી સર્વે સાચા મનાયા, દેહ મૂકે થાય છૂટા છવાયા. સદા સંબંધી સર્વે સાચા મનાયા, દેહ મૂકે થાય છૂટા છવાયા. એ તો સાથે ના એકે રહે, એ તો સાથે ના એકે રહે. મને તમારા થાઉં ગમે. સ્વામી મારા છો તમે, મને તમારા થાવું ગમે. ઓ મને તમારા થાવું ગમે. કામ કાજ કરતા તો નવરાન થાય, સાગર તરંગ જેમ આવે ને જાય. કામ કાજ કરતા તો નવરાન થાય, સાગર તરંગ જેમ આવે ને જાય. તેને આવાગમન ન ટળે, તેને
નિષ્કામ ભાવે અંતર ધરું છું આપ બીજું ન ભાવે ભક્તિ કરું છું નિત્ય નિષ્કામ ભાવે અંતર ધરું છું આપ બીજું ન ભાવે સૌને બ્રહ્મરૂપ કરજો તમે સૌને બ્રહ્મરૂપ કરજો તમે મને તમારા થાવું ગમે ઓ મને તમારા થાવું ગમે સ્વામી મારા છો તમે મને તમારા થાવું ગમે ઓ મને તમારા થાવું ગમે ઓ મને તમારા થાવું ગમે આજે પરમ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી પાસે 46 દીક્ષાર્થીઓ સાધકોએ દીક્ષા લીધી. એમાં એમના માતા પિતાના એકમાત્ર સંતાન એવા 4 એકના એક સાધુ થયા હોય, આજે પાર્ષદ થયા એવા 11. પિતા ધામમાં જ ગયા છતાં પણ માતાએ અર્પણ કર્યા હોય એવા 2. એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કર્યો એવા 18. BSc સુધી ભણેલા 10. માસ્ટર ડિગ્રી મેળવી હોય એવા 4. BCom સુધી જેમણે અભ્યાસ કર્યો છે એવા 4. BA સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે એવા 2. BCA સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે એવા 2. ને એક સાધકે એટલે કે એક પાર્ષદે હોટલ મેનેજમેન્ટનો અભ્યાસ કર્યો છે. અને આ 46માં 9 અમેરિકાના સિટીઝન છે. એમ આ રીતે આજે આ દીક્ષાની અંદર સંસ્થામાં કુલ દીક્ષા નવા 46 પાર્ષદોએ દીક્ષા લેતા સંસ્થામાં કુલ સંતો પાર્ષદોની સંખ્યા 1157 અત્યારે થઈ રહી છે. હે તમે પ્રગટ મળ્યા ને સર્વ તાપ ટળ્યા તમે પ્રગટ મળ્યા ને સર્વ તાપ ટળ્યા ભાંગી જન્મો જન્મની ભૂખ યોગીરાજ આવો તે રંગ મુને શીદ લગાડ્યો ભાંગી જન્મો જન્મની ભૂખ યોગીરાજ આવો તે રંગ મુને શીત લગાડ્યો દાસ શંકર રંગાયો તારા રંગમાં દાસ શંકર રંગાયો તારા રંગમાં જેણે જીવન સમર્પણ કીધું યોગીરાજ આવો તે રંગ મુને શીદ લગાડ્યો જેણે જીવન સમર્પણ કીધું યોગીરાજ આવો તે રંગ મુને શીત લગાડ્યો હે યોગી આવો તે રંગ મુને શીદ લગાડ્યો રે યોગી આવો તે રંગ મુને શીત લગાડ્યો હે બીજો ચડતો નથી કે રંગ યોગીરાજ આવો તે રંગ મુને શીદ લગાડ્યો બીજો ચડતો નથી કે રંગ યોગીરાજ આવો તે રંગ મુને શીત લગાડ્યો યોગી આવો તે રંગ મુને શીદ લગાડ્યો યોગી આવો તે રંગ મુને શીત લગાડ્યો યોગી આવો તે રંગ મુને શીત લગાડ્યો Yes, friends, such a spirit of sacrifice and dedication definitely gives birth to a unique power. This Pramukh Swami Maharaj Nagar has been created with the combination of incredible power and devotion of many sadhus and devotees, along with inspirations and blessings of Mahant Swami Maharaj. There are many such stories of dedication behind the creation of this Nagar. Let's listen to one such story of a volunteer. મારું નામ જીકીસા પટેલ છે. હું મહેસાણાથી આવું છું. અમારે ડેરી પ્રોડક્ટ્સનો બિઝનેસ છે જેનું નામ વિમલ ડેરી છે. વિમલ ડેરીની શરૂઆત બાપાના આશીર્વાદથી જ થઈ હતી. બાપાએ જ એમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. હું રવિ સભામાં રેગ્યુલર જતી હતી અને ત્યાં આગળ આપણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવ ઉજવવાની ઘોષણા થઈ
હવે એમાં સ્વયંસેવક તરીકે નામ લખાવાના હતા. તો મેં મિનિમમ સેવાનું નક્કી કર્યું હતું કે 35 દિવસની સેવા તો કરવી જ છે. હવે જ્યારે જેમ જેમ દિવસો નજીક આવતા હતા, ઘરે તો મારે બધું વ્યવસ્થિત છે, ઘરે કામવાળા બી એટલા છે, કોઈ મારે એવું કંઈ કામ કરવાનું મારા હાથમાં આવતું નથી. પણ અહીંયા જ્યારે નગરમાં આવવાનું છે તો ત્યાં આગળ મને શું સેવા મળશે, કેવી સેવા મળશે, ત્યાં આગળ મારે શું કરવાનું છે, એક બધું આમ થોડા જેમ જેમ દિવસ નજીક આવે ને એમ થોડું અંદરથી મૂંઝવણ હતી. અમને પછી જાણ થઈ કે અમારી સેવા ભજનાનંદમાં છે. અમારે 11 તારીખે સેવામાં આવવાનું હતું. મંડળમાંથી ફોન આવ્યો મહિલા કાર્યકર્તાનો કે તમે સેવામાં કઈ રીતે આવશો, તમારી પર્સનલ ગાડી લઈને આવશો કે પછી મંડળની બસમાં આવશો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એમના જીવનકાળ દરમિયાન એમને ઘણા બધા વિચરણ કર્યા હતા અને વિચરણ દરમિયાન એમણે એમના દેહ સામે બી નથી જોયું અને જે બી વ્હીકલ મળ્યું, જે કંઈ સાધન મળ્યું એમાં એમને વિચરણ કર્યું છે. આની ઉપરથી હું પ્રેરણા લઈને મેં પણ નક્કી કર્યું કે મંડળ સાથે જ બસમાં જઈશ અને બસમાં પાછી આવીશ. ભક્તિ હૃદયમાં મારો ઉતારો હતો, તો ભક્તિ હૃદયમાં બધા બહેનોને સાથે અમારે રહેવાનું હતું. તો થોડું અંદરથી આમ પ્રશ્ન થતો હતો કે હું આ બધાની સાથે સેટ થઈ શકીશ, મને આ બધું આમ અનુકૂળ આવશે કે નહીં. કોમન બાથરૂમ યુઝ કરવાના હતા, તો આમ અંદરથી થોડું થતું હતું કે કેવું હશે, શું હશે. પણ જ્યારે જઈને જોયું તો સંસ્થા તરફથી એટલા સરસ બાથરૂમ ને એવું સરસ હતું, એકદમ સ્વચ્છ હતા અને એકદમ આમ આપણા ઘર જેવું જ ફીલ થતું હતું. એટલે ઘરની યાદી નથી. તો બાપાએ એ પ્રશ્ન બી મારો સોલ્વ કરી દીધો હતો અને અમે બધા એકબીજા સાથે હળીમળી સાથે ભક્તિ હૃદયમાં રહેતા હતા. પછી અમારે અહીંયા ભજનાનંદમાં અમે આવ્યા સવારના 6:30 થી તો રાતના 8:30 સુધી અમારી અહીંયા ભજનાનંદમાં સેવા હોય છે. ઠાકોરજીના શણગાર કરવાના છે, કુટીરની સાફ સફાઈ કરવાની હોય છે. તો જ્યારે સેવા કરીએ છીએ, ઝાડુ વાળીએ છીએ, તો અંદરથી આપણું માન જાણે એમ જતું હોય ને આપણને એવું લાગે, એવું ફીલ થાય. એટલે એ સેવા કરવાનો બહુ જ આમ આનંદ આવે. આપણને જ્યારે બી આમ તકલીફ પડે છે, આમ કોઈ બીડો આમ કોઈ ક્ષણ એવી આવી જાય છે ને તો તરત પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું જીવન જ આમ એવું છે કે એમાંથી આપણને એક એક્ઝામ્પલ આપણી આગળ આવી જાય કે બાપાએ આવું કર્યું છે તો પછી આપણે કરવામાં શું વાંધો, આપણે આટલું ના કરી શકીએ, આપણે કશું છીએ જ નહીં એમ. Wow, that was indeed awesome. The powerful and impactful combination of dedication and devotion was reflected in the organization of the Nagar. And it is the exact reason why everyone visiting is impressed and equally inspired. Let's hear the reflections and sentiments shared by some of our esteemed guests today. Higher beings are born with a higher purpose, and that higher purpose is to serve the mankind by giving the right value system and taking them to the right path. And through the Bhakti Marg, Kriya Yog, that is the service part of it. So Prarthana and Parishram, as I learned today, I picked on the two words, and I think that's the path he is able to keep all his followers on. And with these two, you can do what you want, what you set yourself up for. But if your motivation is spiritual, as Swamiji's inspiration would have been spiritual and his path must have been divine, he's able to put that piece of his thought into everyone around him so that people have the right motivations to do the right things. And what touched me the most is the bhav of service that the Swamiji has been able to inspire. Here are volunteers who are willing to clean up the toilets for no money and willing to put the pavers on the road. આજે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવ આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ ભેગા થઈને, એની મજા વર્ચ્યુઅલ ના હોય.
એની મજા એકચ્યુઅલમાં જ હોય. આપણા કેમેરાઝ કે આપણું સાઉન્ડ રેકોર્ડર કેપેબલ નથી એ વસ્તુને કેપ્ચર કરવા માટે. જે વાઇબ્સ અહીંયા લોકો પણ શેર કરી રહ્યા છે, ના ભૂતોના ભવિષ્ય જેવી એક સરસ મજાનું એક એન્વાયરમેન્ટ છે જે મિસ ના કરી શકાય. જ્યારે તમે નાના છો ત્યારે જ તમારામાં બીજ રૂપે આવો થોટ નાખી દે છે કે એક ધર્મ જે છે કે ધર્મગુરુ જે છે એ તમને એવું શીખવે કે સૌથી પહેલાં માનવ ધર્મ છે. તમારા સંસ્કાર વિશે આટલું સરસ રીતે તમારી અંદર સિંચન કરે, એટલે એનાથી વધારે શું જોઈએ? જે કામ પગારદાર ન કરી શકે ને એ સેવક કરી શકે. એ BAPSએ સમાજને બતાવ્યું છે કે અમે સરકારમાં પણ આઉટસોર્સિંગ કરીએ છીએ, એમને પૈસા આપીએ છીએ. એના બદલે કોઈ એક સંસ્થાના સાધુ દ્વારા આની ડિઝાઇન થાય અને એનો અમલ પણ હાઈલી એજ્યુકેટેડ સંતો દ્વારા થાય, આ બહુ મોટી વાત છે. And you are, as we say in Hindi, Naseeb wala to get that kind of job to do, be an instrument in the hand of God to serve the humanities. This lineage of Swami Narayan Ji is something on which Swami Pramukh Swami Maharaj Ji and Mahant Swami Ji are all carrying on. And Mahant Maharaj Ji is doing the same as Pramukh Swami Ji would have done in his lifetime. So it's that lineage of Swami Narayan Ji which is continuing that tradition. અમેરિકામાં પણ કલાક નથી આપી શકતો, એ નોકરી છોડીને રજા મૂકીને અહીંયા 30 દિવસ આવે છે. આ જ સમજમાં આવતું નથી. જે અનુભવ મને પૂજ્ય બાપા સાથેના લાંબા 35 વર્ષ દરમિયાનમાં થતા હતા, એવા જ અનુભવ, પ્રેમ, આવકાર, ધબ્બો ખાવાનો, આ બધું જ મને પૂજ્ય મહંત સ્વામી સાથેના એવા જ અનુભવ થાય છે. મહંત સ્વામીના નેતૃત્વમાં આપણે બધા કરી શકીએ એ પ્રેમાળ સ્વભાવ, આત્મીયતા, આ બધું જ. એ વ્યક્તિ તો અદ્ભુત છે, એમના વિશે આપણે શું કહીએ. એ એક પોતે વિચાર છે ને વિચાર બનીને આટલા બધા લોકોમાં જીવી રહ્યા છે, ત્યારે જ આ સાક્ષાત પોસિબલ છે. 80,000 જેટલા સ્વયંસેવકોની મહેનત આટલી જે છે એનો રંગ અહીંયા દેખાઈ રહ્યો છે, અને એક એવો રંગ જે તમે શબ્દોમાં ડિસ્ક્રાઇબ ના કરી શકો. જો તમે PSM 100 years સેલિબ્રેશનમાં હજી ભાગ નથી લીધો તો આવી જજો. As we know, Pramukh Swami Maharaj had traveled across countries and cities to individual homes and villages to inspire better living. Through these personal interactions, he inspired spirituality and specifically faith in God. The impact of his great deeds is felt across North America, Africa, Europe, along with many Gulf countries. He visited several Gulf countries and established satsang centers while fostering foundational values of peace, unity, and living in harmony. In remembrance of such work and impact of Pramukh Swami Maharaj across several Gulf countries, today was celebrated as the Gulf Countries Day in the Pramukh Swami Maharaj Centenary Celebration. Now, let's take a glimpse into a special program celebrated earlier today. I cannot forget the day of 5th of April 1997 when Pujya Pramukh Swami Maharaj came to the UAE. On that day, some of us took him to have a desert ride
in the desert of Khawanij, about an hour's drive from Dubai airport. As we reached the desert site, there was a heavy wind blowing the sand into our eyes, and we could not even speak to one another. And there was Pramukh Swami Maharaj sitting in the middle of that desert with the sand flowing here and there, smiling and sitting in the desert with Thakurji in his hand. And Pramukh Swami Maharaj, he said to us, this is all the divine Leela of God. And worshipping God is the prime and the most important thing in life. And he continues to say, we have come here today, and this day must always be remembered. Come now. And then Swamiji started a dhun. He started chanting the name of God. And look at the following prayer that he offered. And he said, may peace prevail here and everywhere. May all the religions of the world and all the countries develop greater love for one another. May all the countries be free of internal enmity and prejudice towards each other, and may all they progress in their unique way. And the last prayer he did, and may there be a temple in Abu Dhabi. Those moments froze time for us. Those words were prayer, they were a prophetic prayer, a divine prayer. I firmly believe that the first ever traditional Hindu mandir that BEPS is building in Abu Dhabi is the result of that prayer in the desert. None of us could have ever imagined that this could be possible. This temple project is going to bring in a civilizational change in the world. प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रार्थना को हमेशा अग्रिम स्थान दिया है। ऐसी ही प्रार्थना के प्रति श्रद्धा के दर्शन आज हमें महंत स्वामी महाराज के जीवन में भी होता है। स्वामी जी से एक बार पूछा गया कि स्वामी आप किन किन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। सहजतया स्वामी जी ने बताया कि हम दुनिया के सभी देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। बारी बारी सभी देशों को याद कर कर उनका भला हो ऐसा शुभ चिंतन हम सदैव करते हैं। आश्चर्य से प्रश्नकर्ता ने फिर से पूछा, स्वामी जी क्या आप सभी देशों के लिए प्रार्थना करते हैं? स्वामी जी ने फिर से बताया कि हाँ, दुनिया के सभी देशों का अच्छा हो ऐसी प्रार्थना हम नियमित रूप से करते हैं। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। पूरे विश्व को अपना परिवार समझने वाले ऐसे सत्पुरुषों की पावन उपस्थिति ही हमारा परम सौभाग्य है। 1999 के सितंबर महीने में प्रमुख स्वामी महाराज संतों एवं भक्तों के साथ इजिप्ट में धर्म यात्रा के लिए पधारे थे। 2 सितंबर 1999 का वह दिन था। स्वामी जी संतों और भक्तों के साथ इजिप्ट के विश्वविख्यात म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री में पधारे थे। वह म्यूजियम में दूसरी मंजिल पर इजिप्ट के पुराने राजाओं के शव सुवर्ण संदूकों में रखे हुए थे। वहां रैमसिस दूसरे राजा के शव के पास स्वामी जी पधारे और वहां पर उन्होंने स्वामीनारायण महामंत्र का रटन करके प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि इन सभी राजाओं का कल्याण हो। साथ में ब्रह्मविहारी स्वामी थे, वे स्वामी जी वहां पर थे, वह बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज से पूछा कि स्वामी, इस राजा का देहांत तो 3000 वर्ष पहले हो चुका है, अब उनके लिए प्रार्थना करने का फायदा क्या? तब प्रमुख स्वामी महाराज ने बताया कि चाहे कितने भी वर्ष हुए हो मगर प्रार्थना तो असरदार रहती ही है। प्रमुख स्वामी महाराज की प्रार्थना में शक्ति थी क्योंकि उनकी प्रार्थना श्रद्धा से सबलित थी। प्रमुख स्वामी महाराज की प्रार्थना में शक्ति थी क्योंकि उनकी प्रार्थना समता से सम्मानित थी। प्रमुख स्वामी महाराज की प्रार्थना में शक्ति थी क्योंकि उनकी प्रार्थना अन्यों के ऊर्ध्वगमन के लिए थी। इसीलिए प्रमुख स्वामी महाराज की प्रार्थना न केवल भविष्य को आभूषित करती है परंतु अतीत को भी परिवर्तित करती है। ऐसे प्रार्थना पुरुष प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी पर उनके चरणों में शत शत नमन।
जो सच्चे संत होते हैं सबके मित्र होते हैं। एक देखो हर एक के मित्र, वो प्रिंस चार्ल्स हो, बिल क्लिंटन हो, स्टीफन हार्पर हो, डॉक्टर कलाम हो, नरेंद्र मोदी या कोई आदिवासी और झुंपड़े में रहने वाले, सबको लगता है कि स्वामी जी हमारे मित्र है। और आप देखिए कि चंद क्षणों में स्वामी जी के ऐसा एक प्रभाव था कि जिसके योग में जो आता था उनको मित्र बना लेते थे। और आप देखिए कि बहरीन में अभी जो 4 एकड़ ज़मीन प्राप्त हुई है उस पर एक बड़ा मंदिर होगा, और उसका मतलब ये होगा कि यह है मित्रता का चमत्कार, जिसको बोलते हैं कि दोस्ती का करिश्मा, और अंग्रेजी में कहे तो पावर ऑफ फ्रेंडशिप। के शेख ईसा के पौत्र हिज रॉयल हाइनेस शेख सलमान बिन हमद अल खलीफा ने 4 एकड़ ज़मीन तारीख 14/12/1922 में के रोज प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी के महोत्सव के उपलक्ष्य में BAPS संस्था को भेंट दी। ये अद्भुत कार्य ये हुआ। It was the year 1999 when I happened to be with Swamiji when he first visited Israel. There's a very holy wall by the name Wailing Wall. It is a great history where even the Muslims hold it as sacred, and the Jewish community also holds it as sacred. Swamiji specially visited the Wailing Wall. There's a tradition out there that whoever comes there among the Jews, they write a prayer and they put it in the crevices of that wall so that the prayer is answered. They believe God is present there. Swamiji also, especially on 3rd September 1999, went there, and he also put 2 flowers in the crevices of the wall. Afterwards, when we asked Swamiji, Bapa, what was the purpose of putting the 2 flowers in the crevices? And he very nicely explained. He said, the first flower was that I prayed that all those prayers that have been said in the past should be fulfilled through the grace of God. And the second flower, he said, I put there so that in future whoever comes here and offers the prayer, that prayer also should be fulfilled. Now this was the magnanimity of the heart of Swamiji. This is how Swami has promoted harmony, not only in the Middle East, but the world over. I've had the fortune to meet many leaders of the world. I have the fortune to witness firsthand many organizations. I have never ever seen such an effort as the volunteer organization of the Swami Narayan. The breath of Pramukh Swami. Who would have thought that in Saudi Arabia they're considering to teach the Mahabharata and the Ramayana in the school system? That is Pramukh Swami for you. And my note with a small appreciation of my guru, Pramukh Swami. I shall recite the Devi Suktam. Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Aham Rudrebhir Vasuvescharam Yahama Adityai Rutavishvadevaihi Aham Mitra Varuno Bhabivar Myahamim Dragni. આપણે એમ કહી શકીએ કે જી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજીએ આપણે ટ્રાન્સમિશન કર્યું છે એનું કાંઈ વેલ્યુ નથી, કારણ કે મેં જોયું જે પોતાએ એની જિંદગીમાં પોતાએ જે પસાર કર્યું, આપણે એને બહુ શીખવાનું છે એના પાસે ને આપણે એને સ્ટ્રોંગલી ફોલોઅપ કરવાનું છે. જે પોતાએ આપણે એને શીખાડ્યું, જ્યાંને ટ્રાન્સમિશન કર્યું છે, એમાં છે પીસ, એમાં છે હાર્મની, એમાં છે હ્યુમિલિટી, એમાં છે ભલાઈ, એમાં છે શેરિંગ. આ પ્લેસ છે યુનિવર્સિટી ઓફ ધ વર્લ્ડ છે. આખી દુનિયામાં તમને જે અહીંયા થાય છે એ મેં ક્યાંય નથી જોયું. બીજું બહુ ઇમ્પ્રેસ છું. 80,000 volunteers. 80,000.
દિવસથી રાત સુધીનું કામ કરે છે. કેટલા અઠવાડિયા ત્યાં આવી ગયા છે. જ્યારે આપણા સાથે વાત કરે ત્યારે સભ્યતા સાથે વાત કરે, ભલાઈ સાથે વાત કરે, હસતા હસતા વાત કરે. એટલું સારું કામ કરે છે. મેં તો ક્યાંય જોયું નથી આવું. આખી દુનિયાથી ના આવ્યા છે આ લોકો. બોયઝ, ગર્લ્સ, મેન, લેડીઝ, ચિલ્ડ્રન, કોંગ્રેચ્યુલેશન. કારણ કે આ મોટું દુનિયાનું લેસન છે, આ દુનિયાની યુનિવર્સિટી છે. જો દુનિયામાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જેવા હોય તો આ દુનિયામાં પીસ, હાર્મોનીથી રહી શકીએ. I have the honor to be here, and I have also all the happiness to be among you to talk about the human values and the high ranking of human values which Pramukh Swami Maharaj spread for everybody around the world. Not only in India, but it's really around the world. Beliefs, it's not difficult to say that His Holiness was very normal and natural towards God, but he was supernatural towards people to lead them to the way of God. He was very influenced, and then he led many people to know God. I truly believe what brings all of us together here is devotion and love for the divine, are the values which Pramukh Swami Maharaj stood for. Values of tolerance, peace, non-violence, harmony, and selfless service. We are all aware that the BAPS is spreading these values across the globe, and I've had the privilege of visiting several of the BAPS centers, the Hindu temples, and I've always felt that these are places which attract people from all faiths, irrespective of religion. And that is what is truly remarkable. 2015 ma first time it was announced that there will be a land allotted to a Hindu temple for the construction of it. But the story doesn't end there, it's just the beginning. From 2015 to 2018, I believe Honorable Minister Shri S. Jaishankar was present there. In the presidential palace of Abu Dhabi, again the spirituality of Pramukh Swami Maharaj and the integrity of our Prime Minister. But in that palace, I came to experience the generosity of the ruler of Abu Dhabi, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. In front of 2,000 people, Pujya Ishwacharan Swami and myself, we were like lost lambs. And as we walked to the ruler and our Prime Minister, we were wondering what would happen. And in all honesty, I want to say that before them, we placed two plans. Ek plan, that we create a mandir like a normal building, put the murtis inside and do worship like a Hari Mandir. And the other plan was, let us create a stunning traditional stone mandir that captures 10,000 years of Indian art and culture. When two plans were presented, with all generosity, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, he chose the traditional mandir, the first such mandir in the history of human civilization. It's a combination of spirituality, integrity and generosity. 2019 માં જ્યારે મહંત સ્વામી મહારાજ ત્યાં યુએઈ પધાર્યા ત્યારે રાષ્ટ્રના મહેમાન તરીકે રાજાઓએ મહંત સ્વામીને આવકાર્યા છે.
રાજાઓ બધા મહંત સ્વામીનો આવકાર કરવા પધાર્યા એટલું જ નહીં, પણ જ્યારે ગ્રેન્ડ મોસ્કની અંદર જતા હતા ત્યારે હિઝ એક્સેલન્સી શેખ નયાન મુબારક અલ નયાન એમણે મહંત સ્વામીને કીધું, તમે મારી ગાડીમાં બેસો અને આ ગાડી હું ચલાવીશ. અને બાપા આપને યાદ હોય મહંત સ્વામી મહારાજ કે જ્યારે ગાડીમાં એ ચલાવતા હતા તે વખતે એમણે મહંત સ્વામીને કીધું કે મારી પાસે ઘણી બધી ગાડીઓ છે, પણ આજે હું વચન આપું છું કે આ ગાડી હું ક્યારેય વેચીશ નહીં, બીકોઝ તમે આ ગાડીમાં બેઠા છો. The love he has spread. What was begun by Pramukh Swami Maharaj, Mahant Swami Maharaj has painted the skies. The love he has spread to such an extent that I want to say with so much affection and harmony, the Grand Mosque of Abu Dhabi, એની અંદર એના કોરિડોર ઓફ હાર્મની અંદર બહુ જ મોટો 15 ફૂટ બાય 12 ફૂટ જેટલો મોટો ફોટો પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ અને શેખ નયાનનો ત્યાં એ લોકોએ મૂક્યો છે ફોર ધ હોલ વર્લ્ડ ટુ સી that harmony is possible. Mahant Swami Maharaj has also encouraged us to ask 5 questions which I leave all of you with. Mahant Swami Maharaj always tells us in one way or another that which nationality is the sun. Is it Indian, British, American, Russian, Chinese? The sun is beyond nationality. It is there for those who want light. What color is air? Is it brown, black, yellow, white? Air is colorless, beyond color. Air is there for those who want to breathe. The third question is, what religion does water belong to? Christianity, Hinduism, Islam, Judaism? Water is there for those who are thirsty. What class does earth belong to? Higher class, lower class, middle class? Earth is there for those who want to stand tall. And what race does space belong to? The human race, just because we touched the surface of the moon? Space is beyond creation. It is there for those who want to explore. Just as all the basic 5 elements of life, light, earth, wind, water and space, are universal, owned by nobody, enjoyed by everybody, so is the life of Pramukh Swami Maharaj, owned by nobody and enjoyed by everybody. It is only such religious leaders can pray and include the world. Today, as we celebrate not just the temple in Abu Dhabi, but the entire Satsang fellowship in Oman, in Bahrain, in UAE, in Kuwait, in Qatar, in Saudi. प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में हम सब जानते हैं. दुनिया में उनको पीपल्स गुरु भी कहते हैं और ग्लोबल गुरु भी कहते हैं. और इसके कारण हैं, क्योंकि ये एक स्वामी जी थे जो 50 देशों से ज़्यादा इनकी यात्रा हुई, इनके रिश्ते थे, इनका प्रभाव था, जो दुनिया में 17,000 शहरों और गांवों में वो गए, जिन्होंने 1200 मंदिरों की स्थापना की और जिन्होंने आज मुझे पता चला जिन्होंने अपने ज़िंदगी में 7,50,000 लेटर से ज़्यादा खुद अपने हाथ से लिखे. और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र उद्घाटन को संबोधित किया. वो यूएस के राष्ट्रपति से भी मिले, बकिंगहैम पैलेस भी गए, पोप से भी मिले, पर साधारण घर, साधारण
लोग आम आदमी से भी मिले, गले लगाए और जिन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, उसके कारण जो भी आज हम देख रहे हैं, ये सालों की आशीर्वाद है। और उनका जो करना जो था, उसका फल जो है आज यहाँ भी देख रहे हैं। और जो यूएई की, अबू धाबी की जो बात हुई, वो भी उसका परिणाम है। मेरा सौभाग्य ये भी है कि आज महंत स्वामी महाराज जी का दर्शन हुआ, उनका आशीर्वाद मिला। और ये बीएपीएस की परंपरा जो है, वो उनके नेतृत्व में भारत में भी आगे ले जा रहे हैं, दुनिया में भी आगे ले जा रहे हैं। और उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है हाल में हमें खाड़ी में दिखाई देता है। ये मंदिर जो है, ये प्रमुख स्वामी महाराज, इनका सपना था, इनका प्रेडिक्शन भी था। और हम सब प्रतिबद्ध हैं कि जितना जल्दी ये मंदिर बने, जितने विशाल तरीके से बने। और ये खाली ये नहीं है कि खाड़ी में ही मंदिर बन रहे हैं। जो आगे की जो हमारी आशा है, अपेक्षा है कि पेरिस में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड में, हम कुछ ही सालों में इन सब देशों में बीएपीएस के मंदिर देखेंगे। और मैं नोएडा में मैं सालों से रहता था। और उस समय जब दिल्ली में अक्षरधाम के जो मंदिर जो बन रही थी, हम जो दिल्ली के निवासी जो थे, हम उसको बहुत आश्चर्य से देखते थे। और आश्चर्य से देखते थे क्योंकि उस समय ये बहुत सुंदर मंदिर, इतनी स्वच्छता के साथ, पर सबसे ज़्यादा इतनी अनुशासन के साथ बन रही थी कि कभी जब मंदिर बन रही थी, पब्लिक को किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं आई। उसके बिल्कुल मंदिर के बगल में एक पुल थी, मेन पुल, जो निज़ामुद्दीन ब्रिज जो कहते हैं। और मैं रोज़ उस ब्रिज में मैं ऑफिस जाता था, आता था। और जब ये पुल बन रही थी, हमें उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और हमने देखा कि अच्छा, ऐसे भी लोग इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बना सकते हैं बिना किसी को तकलीफ दिए। ये मेरा पहला अनुभव था। प्रधानमंत्री जी का अमेरिका का दौरा हुआ, 2014 का दौरा, जो आप कुछ लोग अभी भी याद करते होंगे, जब वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन गए, जब वो न्यूयॉर्क आए। हमारी सबसे बड़ी चुनौती राजदूतावास में ये थी, क्योंकि हमें बताया गया कि प्रधानमंत्री जी जो हैं, नरेंद्र मोदी जी, ये एयरपोर्ट से जब तक होटल पहुंचेंगे, ये रास्ते में रुकेंगे, ये पब्लिक से मिलेंगे। और आज तक हमने ऐसा कभी देखा नहीं था। तो इसकी तैयारी कैसे करें? और फिर जब कार्यक्रम बना, ये था कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में वो भारतीय समुदाय के साथ मिलेंगे। और राजदूतावास का अनुभव था कि नॉर्मली जब प्रधानमंत्री आते हैं कि 500 लोगों की मीटिंग करा देते हैं, इस बहुत बड़ी मीटिंग मानी जाती है। चलिए 500 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000। और हम देख रहे थे कि पहली बार स्टेडियम में 20,000 लोग एक समय में इकट्ठा होंगे, और इसको हम कैसे मैनेज करें। और सचमुच हम परेशान थे कि क्या करें। और उस समय जो आज भी मुझे इसका जो अनुभव हुआ है कि बीएपीएस की जो वॉलंटियरिज्म जो थी, जो लोग आए, उन्होंने कहा कि एम्बेसडर जी आप चिंता न करिए, हम इसको संभालेंगे। तो और ये नहीं था कि उन्होंने संभाला, ये कार्यक्रम अभी भी लोगों को पता नहीं है कि कितना उन्होंने किया। हर जगह जहाँ भी आप याद रखें कि बहुत सारे जगह में इतने लोग इकट्ठा हुए, और बड़े शांति से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का वेलकम किया वहाँ। अब इसमें बीएपीएस का रोल जो था, ये मैं इसका साक्षी मैं, कि उनके मदद के बिना, उस स्मूथनेस के साथ जो वो कार्यक्रम जो चला,
मैं कह सकता हूँ वो हो नहीं पाता। फिर हम लोगों ने उनको एक मैं नहीं कहूँगा कि पीछा किया, हमने जानकारी लेनी पड़ी कि वो कहाँ थे, और वो थे कहीं, उन्होंने कभी वो ना फोटो की कोशिश में पीछे फोटो मांगी उन्होंने, ना कहा कि देखिए हमने पूरा दिन दिया है, तो उन्होंने अपना पूरा सिस्टम, खाने का सिस्टम, आने का सिस्टम, जाने का सिस्टम सब उन्हीं का था। और मुझे उनको कहना पड़ा कि प्लीज़ आपने इतना किया है, आप प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो लेने आइए। और मुझे आज भी लगता है जब मैं BAPS के बारे में सोचता हूँ, वो लोग जो थे जिन्होंने उस समय, उनके योगदान के बिना वो कार्यक्रम नहीं होता। और यही अनुभव 1 साल बाद, आप सब जानते हैं कि जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ फरवरी में, हमारे करीब 20,000 विद्यार्थी वहाँ फंसे हुए थे। उनको किसी तरीके से वहाँ से निकालना था, और निकालना था, ठंड में निकालना था। पूरे ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो पूरा यूक्रेन में थे, उनको पूरे यूक्रेन पार करके पश्चिम में आना था। उस समय जब भारत सरकार की कोशिश थी कि इसके लिए हम व्यवस्था कैसे खड़े करें, इसमें जो BAPS का योगदान जो था, ये हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। कि 11 देशों से उन्होंने वॉलंटियर्स पोलिश बॉर्डर में लाए, किचन वहाँ एस्टैब्लिश किया, जहाँ रोज हजार हॉट मील्स। ये जो कहना है कि अपना सुख, so this movement of the Swami Narayan Pramukh Maharaj's message, very simple. Nobody away from you, but everybody says, I am in your heart. Like our Kalamji said, the good human life and welfare said, while pursuing material life, by being in material life, you can be practicing good life, good spiritual life. So I appreciate this message given by this system, and I've been watching the volunteers working here. I've been told everything is done by volunteers. Swamiji said that we have done nothing, we have done nothing, we have done nothing. All things are done by volunteers. Our bhaktas, so much of blood is given as blood donation, so much of service is done, but they say for many days they stay here and have done voluntary services. This is very fantastic, and if this spirit and message can be spread to other places, other religions, I think we'll have a good world to lead. Pramukh Swami's life was his message, a message of peace, hope, tolerance, and most importantly, perhaps, selfless service. Service to others and service to all, regardless of color, creed, caste, service to the most vulnerable among us, no matter who they are. That's what his life was. It was a reminder, a powerful reminder, of how a single person born in the most humble circumstances imaginable can truly transform the world through unwavering commitment to the values of social justice, human rights, and interfaith harmony. From his engagement in mundirs, churches, mosques, synagogues, cathedrals, gurdwaras, Pramukh Swami transcended any singular religion. Rather, he was always that divine spark that resides within each one of us and binds us together. Presidents, prime ministers, and popes sought him out, seeking his profound witness and steady guidance in a world that is oftentimes utterly bereft of guidance. The BAPS Global Sunsta he led for decades, with his reflexive humility and vision, has grown into a global force for good in dozens of countries globally. BAPS has become an indispensable pillar in those communities where you operate,
whether it's answering the common cause of humanity in Ukraine or elsewhere, your seva recognizes no boundaries or borders. I've had the honor of visiting your mundirs in New Jersey and Maryland, where I reside. I'm proud to travel thousands of miles here to say thank you. સ્વામી બાપાએ આખા તે દેશોમાં જે વિચરણ કર્યું, લાભ આપ્યો, તેને પ્રતાપે હવે અબુધાબીમાં મોટું શિખરબદ્ધ મંદિર બની રહ્યું છે. તે શાંતિનું ધામ બનશે, બેનમૂન બનશે. બધી કળા એમાં દાખવેલી છે, એટલે બેનમૂન મંદિર હશે. સૌ ધર્મ સારા છે અને સૌ દેશ પણ સારા છે. આપણે સારા તો બધું સારું દેખાય છે. મૂળ છે આપણામાં જ ખામી હોય એટલે ત્રાસી દ્રષ્ટિ હોય તો ત્રાસું દેખાય સીધી. એટલે જેવા આપણે એવું દેખાશે. So this was the 23rd day of Pramukh Swami Maharaj's centenary celebration, the Gulf Countries Day. To access any and all information associated with the Nagar, please visit and follow our various social media platforms. You may also connect with us at #PSM100. We will meet again tomorrow. Until then, Namaskar and Jai Swami Maharaj.